Welcome student. This is our fourth chapter of Science and Technology part second. The name of chapter is Environmental Management. Okay. Today in the chapter we have to learn first point, that is ecosystem, a review. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या भाग 2 मधील चौथे प्रकरण पर्यावरण व्यवस्थापन ला सुरुवात करतोय आपण. त्यातील पहिला पॉइंट जो आहे तो आहे इकोसिस्टीम. इकोसिस्टीम म्हणजे परिसंस्था. पुनरावलोकन. रिव्ह्यू म्हणजे पुनरावलोकन. In last standard we learned that what is ecosystem and what it consists of. To start this point, before first observe the diagram. You see the diagram on board is the diagram of food chain. It is in a circle in form. You can observe there are two types of factors, biotic factors and abiotic factors are there. Abiotic factors are like sunlight, soil, water, air, and biotic factors are there, you can say grasshopper, then a frog, a snake, and then eagle. These are the biotic factors in the food chain. हे जे तुम्हाला एक अन्न साखळी दिसते, अन्न साखळीमध्ये अबायोटिक फॅक्टर म्हणजे अजैविक घटक आणि बायोटिक फॅक्टर म्हणजे जैविक घटक दोघे दिसत आहेत. इन अबायोटिक फॅक्टर द फॅक्टर्स आर लाईक म्हणजे अजैविक घटकांमध्ये सूर्यप्रकाश, हवा, पाणी, जमीन, आणि बायोटिक फॅक्टर्स म्हणजे जैविक घटकांमध्ये नागतोडा, बेडूक, साप आणि ईगल म्हणजे गरुड तुम्हाला दिसतोय. They are dependent on each other in ecosystem. Each and every factor is dependent on each other and they interact with each other and they make a ecosystem. The biotic factor and abiotic factor consist of ecosystem with their interactions. त्यांच्यात होणाऱ्या आंतरक्रिया ह्या परिसंस्था बनवतात. And if one single factor is affected, all the ecosystem is affected. या पूर्ण परिसंस्थेमध्ये या घटकांपैकी कोणत्याही एका घटकावर जर परिणाम झाला तर ती पूर्ण परिसंस्था कोलमडते. Abiotic factor and biotic factor, we see the parts of ecosystem as first we see abiotic factor. अबायोटिक फॅक्टर म्हणजे अजैविक घटक. In abiotic factor, two types of factors are there: physical factor and chemical factor. भौतिक घटक आणि केमिकल फॅक्टर्स, रासायनिक घटक. Physical factors are like, as we seen in the diagram before, air, water, soil, sunlight. These are the examples of physical factor. हवा, पाणी, जमीन, सूर्यप्रकाश हे भौतिक घटकांची उदाहरणं आहेत. In chemical factors, the examples are like substances. Substances are again of two types. पदार्थ, chemical substances, रासायनिक पदार्थ. There are two types: inorganic and organic. Inorganic, अकार्बनी. Inorganic means अकार्बनी पदार्थ. And organic. Organic means कार्बनी पदार्थ. Inorganic substances, they are like Na. We learn Na means sodium, H means hydrogen, S means sulfur,
Al means aluminium. All these kind of elements, all their substances are inorganic substances. And in short, what is organic substances? Organic substance means a substance which consists of carbon. And to relate to organic substances, we have to remember they are like carbohydrates, fats, and proteins. कार्बनी पदार्थांमध्ये कार्बनचा समावेश असलेले सर्व पदार्थ दे आर फॅट्स, कार्बोहायड्रेट्स अँड प्रोटीन्स स्निग्ध पदार्थ, कार्बोहायड्रेट्स म्हणजे कर्बोदक, प्रोटीन्स म्हणजे प्रथिन, या सर्वांचा ऑर्गॅनिक सबस्टन्स मध्ये समावेश होतो. These are the parts of ecosystem, a biotic factor. Physical factor, chemical factor, examples of physical and chemical, inorganic and organic examples of chemical, and of substances. Now, the second part is biotic factor. Okay. If you want to see, you can go back in video and see the table again. But for here, we now learn biotic factors, जैविक घटक. In biotic factors, autotrophs, म्हणजे स्वयंपोषी, and heterotrophs. Heterotrophic, परपोषी. The example of autotrophs means who prepare their own food. स्वयंपोषी म्हणजे जे स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात, and heterotrophic means who depend on others for their food. That is म्हणजे परपोषी, जे अन्नासाठी इतरांवर अवलंबून असतात त्यांना परपोषी म्हणतात. Example of autotroph is plants, mostly green plants, हिरव्या वनस्पती. And example of heterotrophs is animals. Animals म्हणजे प्राणी, and decomposers. Decomposers म्हणजे विघटक. Many insects and other are example of decomposers. Animals, consumers. Animals are under consumers. म्हणजे जे consumers म्हणजे भक्षक. Consumers म्हणजे भक्षक. Primary consumers, प्राथमिक भक्षक. Primary म्हणजे प्राथमिक. Secondary consumers, द्वितीय भक्षक. And tertiary consumers, तृतीय भक्षक, किंवा आपण त्याला सर्वोच्च भक्षक असे म्हणतो. These are the factors of biotic factor, and there is always interaction between biotic and abiotic factors in environment, and all these consist of a ecosystem. Now there is a next point, and that next point is relationship between ecosystem and environment. See a review of ecosystem. There are number of ecosystems. Suppose a pond ecosystem is an example of small ecosystem, and our Earth is an example of largest ecosystem of this universe. Means of this our Earth. If you take an example, in South India, a large paddy fields are there, and on paddy fields there are grasshoppers are there, and to eat grasshoppers in paddy fields frogs are present, and to eat frogs in paddy fields snakes are present. This is a chain, food chain. And if the number of frogs are less or the number of frogs are more,
that will directly affect on the paddy fields as well as the number of grasshoppers and number of snakes, because they are interdependent, and this is called the interaction between ecosystem factors of ecosystem. दक्षिण भारतामध्ये असलेल्या अनेक प्रदेशांमध्ये भात शेती केली जाते. त्या भात शेतीमध्ये भात शेतीवर जगण्यासाठी अनेक नागतोडे येतात. त्या नागतोड्यांना खाण्यासाठी बेडूक असतात आणि त्या बेडकांना खाण्यासाठी साप असतात. इथे बेडकांची संख्या कमी झाली किंवा जास्त झाली तर त्याचा सरळ सरळ प्रभाव हा नागतोड्यांच्या, सापाच्या आणि भात शेतीवर पडतो. कारण परिसंस्थेमध्ये कोणत्याही घटकावर परिणाम झाला तरी त्याचा परिणाम हा पूर्ण परिसंस्थेवर घडून येतो. ओके, our next point is relation between environment and ecosystem. परिसंस्था व पर्यावरण यामधील परस्पर संबंध. Student, environment is a very broad concept. It consists of biotic factors, abiotic factors, biological factors, and all that are considered as environment. In short, environment is the surrounding around us. That is called environment. An ecosystem is a particular ecosystem of that region. In ecosystem also, biotic and abiotic factors are there. पर्यावरण ही एक विस्तृत संकल्पना आहे की ज्या विस्तृत संकल्पनेमध्ये अजैविक घटक, जैविक घटक आणि बायोलॉजिकल फॅक्टर्स म्हणजे अशा एक घटकांचा समावेश होतो आणि त्या सगळ्यांची एकत्रित आंतरक्रिया म्हणजे पर्यावरण. आणि थोडक्यात सांगायचं म्हटलं तर आपलं सभोवतालचं वातावरण, आपल्या सभोवतालचं पूर्ण जैविक अजैविक घटकांमध्ये होणारी आंतरक्रिया हे म्हणजे आपलं पर्यावरण. अँड द ब्रांच ऑफ सायन्स विच study about environment is called ecology. And in short, when we study environment, it is about ecosystem. विज्ञानाची जी शाखा पर्यावरणाचा अभ्यास करते त्याला परिस्थितिकी असे म्हणतात आणि त्याचं अभ्यास करण्याचं जे तंत्र आहे, छोटं तंत्र, त्या तंत्राचा जे अभ्यास करून जे निष्कर्ष काढले जातात ती आहे परिसंस्था. And both are depend on biological factors as well as biotic and abiotic factors. Okay. We will meet in next lecture. Until then, goodbye. Thank you.